నమస్కారం. ఎప్పట్లాగే విజయీభవ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. వారం వారం మనం ఏదో ఒక అనూహ్యమైనటువంటి సవాలుని, సమస్యని తీసుకొని మన మేనేజ్మెంట్ గురు ప్రసాద్ కైప గారిని చేరుకుంటున్నాం. దానికి ఆయన ఒక తిరుగులేని పరిష్కారాన్ని మనకు అందిస్తున్నారు. వాటి నుంచి ఎంతో మంది తమకి ఉపయోగం కలిగిందని, వాటి వల్ల ఎంతో కొంత మేలు జరిగిందని చెప్పేసి మనకి చెప్తున్నారు గూడా. సో, మనం ఈ వారం ప్రసాద్ కైప గారిని ఎలాంటి సమస్య ఆయన ముందుంచబోతున్నాం, ఆయన దానికి ఎలాంటి పరిష్కారాన్ని చెప్పబోతున్నారో చూద్దామా? సార్ నమస్కారం సార్. నమస్కారం సూర్య గారు. సార్, వారం వారం మిమ్మల్ని రకరకాల ప్రశ్నలు అడుగుతూ వస్తున్నాను. దానికి మీరు అద్భుతమైనటువంటి జవాబులు చెప్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నాకొక సవాల్ లాంటిది అనిపించింది. ఏంటంటే, ఈ రోజుల్లో గ్లోబలైజేషన్ రోజుల్లో ఇంటర్నెట్ బూమ్ తర్వాత ఎవరైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలుగుతున్నారు. ఎలాంటి వర్క్ ప్లేస్‌కైనా చేరుకోగలుగుతున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న సమస్య ఏంటంటే, ఒక గ్లోబల్ విలేజ్ లాగా మారిపోయిన తర్వాత రకరకాల కల్చర్స్ ఉంటాయి. రకరకాల ట్రెడిషన్స్, లాంగ్వేజెస్, మన దుస్తుల దగ్గర నుంచి కూడా కంప్లీట్ వేరియేషన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది కొంతమంది అడ్జస్ట్ అయిపోతుంటారు. కొంతమందేమో కొంచెం ఇబ్బందిగా, అన్‌కంఫర్టబుల్‌గా ఫీల్ అవుతుంటారు. ముఖ్యంగా ఒకళ్ళు సుపీరియర్ అనో, లేకపోతే ఒకళ్ళు ఇన్ఫీరియర్ అనో భావన కలిగినప్పుడు. ఇలాంటి కల్చరల్, లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్స్‌ని దాటి మనల్ని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవడం ఎట్లా? అసలు కల్చరల్ బ్యారియర్స్ ప్రాధాన్యత ఏంటి? వాటి వల్ల ఉపయోగమా? నష్టమా? చెప్పండి సార్. చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కల్చరల్ బ్యారియర్స్ అనేటివి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయాయి. అంతకుముందు కనీసం మన దేశంలో, మన ఊర్లో, మన ఆఫీసులో మనకు తెలిసిన వాళ్ళు లేదా మన భాష మాట్లాడే వాళ్ళు, అలా వాళ్ళను మనం హైర్ చేసుకునేవాళ్ళం. తర్వాత ఏమైంది, అన్ని కంపెనీలు ఇంటర్నేషనల్ అయిపోవడము, మల్టీనేషనల్ అయిపోవడము, దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి రావడము, అది దాంతో ఇంకా కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది. తర్వాత ఈ మధ్య మల్టిపుల్ కంపెనీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ subdivisions or their offices in multiple countries. So ippudu, for example, if you take Tata Group might have a Taj Mahal hotel in Bombay. It might have a Taj Mahal hotel in London. It might have a Taj hotel in Boston. It might have a Taj hotel in Japan. So ippudu రకరకాల దేశాల్లో ఇలా తాజ్ గ్రూప్ హోటల్స్ ఉన్నాయనుకోండి. వాటిని ఏ విధంగా అక్కడ వచ్చే ప్రిడామినెంట్ గా వచ్చే జాపనీస్ కస్టమర్స్ కానివ్వండి, అమెరికన్ కస్టమర్స్ కానివ్వండి, యూరోపియన్ కస్టమర్స్ కానివ్వండి, ఇండియన్ కస్టమర్స్ కానివ్వండి, ఎలా వాళ్ళని ట్రీట్ చేయాలి. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ మనం ఇండియాలోనే ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇండియాలోనే రకరకాల కస్టమర్స్, రకరకాల ఎంప్లాయీస్ మనకు ఉన్నారనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బాంబేలో తాజ్ మహల్ హోటల్ ఉందంటే మనకు we need to have people who speak multiple languages, and we need to have people who are able to address some of the concerns of majority of some of the people, and we need to know the differences. Muslims ఒక రకంగా ఉండొచ్చు, రష్యన్స్ ఇంకో రకంగా బిహేవ్ చేయొచ్చు. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఆడవాళ్లకు దే మైట్ హ్యావ్ ఫ్రమ్ మిడిల్ ఈస్ట్, దే మైట్ హ్యావ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ హౌ యూ షుడ్ ట్రీట్ దెమ్ అండ్ హౌ యూ షుడ్ డీల్ విత్ దెమ్. చిన్నపిల్లలు ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్, మనం ఇప్పుడు పిల్లల్ని మనం చూస్తే మనం తల ఇలా ఇచ్చేసేసి తల మీద చేయి పెట్టేసేసి ఇట్లంతా చేస్తాం. బట్ ఇన్ వెస్టర్న్ కల్చర్స్ పీపుల్ డోంట్ లైక్ ఇఫ్ యూ పుట్ యువర్ హ్యాండ్ ఆన్ దర్ చిల్డ్రన్స్ హెడ్ ఆర్ దేర్ ఓన్ హెడ్. దే రియాక్ట్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ. కొన్ని చోట్ల మనుషులను చూస్తేనే ఇఫ్ యు నో వీ గివ్ ఏ హగ్, సమ్ ప్లేసెస్ యూ గివ్ ఎ షేక్ హ్యాండ్, సమ్ ప్లేసెస్ యూ గివ్ ఏ కిస్ ఆన్ వన్ చీక్, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ యూ డూ చీక్ ఆన్ టు బోత్ సైడ్స్. ఇలా రకరకాల కల్చర్స్ ఉంటాయి. ఏ కల్చర్లో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఎవరితో ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి, ఇలాంటివి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి. సో వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఫస్ట్, యాజ్ యూజువల్, లెట్ us డిఫైన్ వాట్ ఆర్ ద టిపికల్ కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్. ఎందుకంటే మనం ఏది మొదలుపెట్టినా మనము వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ విత్ ఏ కామన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కామన్ వే థింకింగ్ అబౌట్. ఇప్పుడు కల్చరల్ బ్యారియర్స్ అంటే మనం జనరల్ గా ఏమనుకుంటామంటే ఎథ్నిక్, రేషియల్ ఆర్ నేషనల్ ఆర్ లింగ్విస్టిక్ డిఫరెన్సెస్ కనుక్కుంటాం. ఇప్పుడు ఎథ్నిక్ అంటే మణిపూర్లో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, అస్సాం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, చిట్టగాంగ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, సిలోన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ
వాళ్ళ బాడీ ఫీచర్స్ దెమ్సెల్స్ లుక్ వెరీ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో కానీ మనము ఇంకా వేరే చోట కానీ వాళ్ళ కళ్ళను అలా ఇట్లా పేర్లు పెట్టి వాళ్ళు ఇలా ఉంటారు, ఇలా ఇచ్చేస్తారు అని మనము కొన్నిసార్లు చేయొచ్చు. అలాగే ప్రతి దేశంలోనూ వేరే వేరే వాళ్ళకంటే వేరే కనిపించే వాళ్ళని గురించి రేషియల్ డిఫరెన్సెస్ కానివ్వండి, ఎథ్నిక్ డిఫరెన్సెస్ కానివ్వండి, నేషనల్ డిఫరెన్సెస్ కానివ్వండి, దే విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్రెజుడిసెస్. అందుకే రేస్ బౌండరీస్ ఇప్పుడు బ్లాక్ అని, వైట్ పీపుల్ అని, బ్రౌన్ పీపుల్ అని, హిస్పానిక్స్ అని, సౌత్ ఏషియన్స్ అని, చైనీస్ అని రకరకాలుగా దే మైట్ హ్యావ్ డిఫరెన్సెస్. And how they are dealing with those people will have a significant impact on the workplace. Endukante, for example, you have a company in Hyderabad, let us say. You have created a very important financial company. And you have people in Russia, China, Vietnam, Malaysia, London, what you call, in Eastern Europe, ఇన్ వెస్టర్న్ యూరోప్, దాని తర్వాత అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, ఆఫ్రికా అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి. వాళ్ళందరూ మీరు ఒక గ్రూప్ కోసం అంటే ఒక హెడ్స్ ఆఫ్ దీస్ కంపెనీస్, ఇఫ్ యూ గెట్ టుగెదర్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎ మీటింగ్ ఆర్ ఎ న్యూ ప్రోడక్ట్ రిలీజ్, యూ హ్యావ్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ లెట్ us say 15 cultures are coming together. And how are you going to deal with them? If you say this is how we do it in India, because you are coming to India, everybody should follow what I follow ante, that may work once, that may work for a short time, but people will not be comfortable to say, just because I am an Indian company, everybody should follow Indian rules and Indian culture and Indian way. Because I am a vegetarian, I am only going to serve vegetarian food. If you are in my company, you should eat vegetarian food. Yeah, it might work as long as you are having only a particular one. But somewhere else they'll say this is not our norm. Or if Infosys goes to some other countries and if they hire only Indians and bring them from here, they will create their own legal obstacles for you to be able to bring in by H1 visa, or how long they can stay, what it happens. So what happens, some of these companies, TCS, Villandaru, they will hire people from local cultures and Americans. అలాంటప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఇప్పుడు మనము మన వాళ్ళతో ఎలా చనువుగా బిహేవ్ చేస్తామో అలాగే అమెరికన్స్తో కానీ, యూరోపియన్స్తో కానీ, ఆఫ్రికన్స్తో కానీ, జపనీస్తో కానీ ఇచ్చేస్తే ఇట్ కుడ్ క్రియేట్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఐ నో సెవరల్ కంపెనీస్ ఇన్ సిలికాన్ వ్యాలీ వేర్ పీపుల్ కేమ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్. ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, ఎవరో వచ్చేసి ఇండియన్స్ ఇలా చేత్తో కూర్చొని తింటున్నాడు అనమాట. వాడు తింటే మీకు అంటే మీరు యు ఆర్ సో పూర్, యూ డోంట్ ఈవెన్ నో హౌ టు యూస్ స్పూన్స్ అండ్ ఫోర్క్స్ అనేది అని. దాంతో this person again said, you guys don't know how to deal with other cultures and JP, Indian got upset. Similarly, when Americans came, they only look at something and said, your country is too noisy. Ante emti cultural differences anetivi, it can be ethnic, it can be racial, it can be religious, it can be based on educational. Like for example, in Silicon Valley lo oka company undedannamata. Aa company lo founders, most of the people who came from are from Stanford. Ippudu for example, Google also has got a very high expectations. We will only hire from Stanford and other kind of companies or from IITs ani okappudu undedi. Ante there is a prejudice against people who don't belong to these kind of what you call high quality institutions or Ivy League institutions or IITs or NITs or whatever. కొన్నిసార్లు ఇంకోటి ఏమవుతుంది, డ్రెస్ కోడ్, కల్చరల్ డిఫరెన్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, Indra Nooyi, who used to be the chairman of PepsiCo for a long time, she talks about at one time when she did her MBA and when she was working here, when she went for a job interview, she was going to wear certain American clothes and going. But it seems her mentor said to her, you go in your national dress, you go with your sari. Oh, but they are not common, they may not be comfortable, they may not hire me if I go with that. They said, would you like to work for a company that does not even respect you wearing your best dress? So dress code, we can make comments about. Some people wear skirts, some people wear pants, some people wear saris, some people wear some other kind of dress. Are we willing to be comfortable with that? Or are we expecting our own moral code, our own dress code on other people also? If you are taking them to a spiritual situation, ఇప్పుడు ఎవరైనా ఫారినర్స్ వచ్చి ఏదైనా మన రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ తీసుకెళ్తుంటే
some places where they are allowed, we may tell them, please wear what you call clothes that cover up to your legs. Ante don't wear clothes which go above your knees, and also put some kind of a thing, like for example mana valle manamu if we are going to a temple in like a Kerala gani Tamil Nadu lo gani konni chotla veltunte, they tell you very clearly, you cannot come with your shirts and pants. Nu pancha kattukuni proper gaane దాని మీద ఒక ధోతి వేసుకుని దాని మీద ఒక కండువా కప్పుకుని నువ్వు రావాలి అంటారు. అంటే ఏమిటి? ఇది రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో, స్పిరిచువల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో, పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఓకే. బట్ ఇఫ్ యూ సే ఇన్ ఏ వర్క్ ప్లేస్, దిస్ బికమ్స్ ఎ హెడేక్. దాని తర్వాత హౌ వీ గివ్ ఫీడ్బ్యాక్, దట్ ఆల్సో కెన్ క్రియేట్ కల్చరల్ బ్యారియర్స్. అంటే ఇప్పుడు ఏమిటి, నేను ఒక కంపెనీలో కన్సల్టింగ్ గా పనిచేసేటప్పుడు ఒక సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చెప్పేవాడు అనమాట, I come from IIM. I don't take BS. I see straight, I tell straight, and I don't play politics. Problem ఏమిటంటే కొన్ని చోట్ల politics are way of actually managing things. All politics are not necessarily bad. Only thing I am suggesting is you need to know when, what, how some things have to be done. Okay. సో ఎప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి, ఎలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి, మనకు అంతకుముందు ఒకసారి టాక్ లో కూడా చెప్పాను మీకు, మన ధర్మశాస్త్రంలో కూడా చెప్తారు అనమాట, సత్యం బ్రూయాత్ ప్రియం బ్రూయాత్ నబ్రూయాత్ సత్యం అప్రియం అంటారు. సత్యం చెప్పు, కానీ వాళ్ళను ఆ సత్యం వినడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేలాగా తయారు చేసుకుని చెప్పు అంటారు. సో టీమ్ వర్క్ లో, కమ్యూనికేషన్ లో, సో వేరియస్ ప్లేసెస్ కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్ రావచ్చు. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ సిచ్యుయేషన్. వీటిలోనే కొంచెం ఐ ట్రై టు కవర్ ఇట్. దాని తర్వాత సెకండ్, వాట్ ఆర్ ద వేస్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ ఓవర్కమ్ బ్యారియర్స్ అని మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ థింగ్ ఏమిటంటే, కల్చరల్ బ్యారియర్స్ ఉన్న దానిలో యూ బికమ్ ఫస్ట్ అక్నాలెడ్జ్. అదేంటి, ఐ వాంట్ టు ట్రీట్ యూ జస్ట్ ద వే యూ వాంట్ టు ట్రీట్ మీ అని అంటామే, అది దట్ వాస్ వెరీ అప్రాప్రియేట్ వెన్ వీఆర్ ఆల్ స్టేయింగ్ విత్ ఇన్ అవర్ జోన్ అండ్ ఎవ్రీబడి హూమ్ వీ నో బిలాంగ్ టు ద సిమిలర్ background or similar language or similar cultural values and barriers, that is appropriate. But if I am working across the world, I cannot say I want you to treat me just the way you treat yourself, or I will treat you just the way I treat myself. That may be entirely inappropriate. So be sensitive and context sensitive to them, number one. Number two, do not judge them. Be open-minded about their approaches. For example, నేను ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు అంటే నేను వాకింగ్ చేసేటప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళేవాడిని. ఎందుకు? ఇండియాలో మనం వాకింగ్ చేసేది అట్లే కదా అని. నేను మొన్న ఇండియాలో ఐఎస్బిలో వాక్ చేస్తుంటే, లెఫ్ట్ సైడ్ వాక్ చేస్తుంటే వాళ్ళు అన్నారు, బాబు నువ్వు లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తుంటే నువ్వు యూఆర్ గోయింగ్ అలాంగ్ విత్ ద ట్రాఫిక్. ఇండియాలో కొన్నిసార్లు సైకిళ్ళు, మోటార్ సైకిల్ కూడా పేవ్మెంట్ మీద పోతాయి. నువ్వు నీ అంతకు నువ్వు వెళ్తుంటే వెనక నుంచి ఎవడైనా వచ్చి గుద్దేయచ్చు నేను. బెస్ట్ థింగ్ ఏమిటంటే, నువ్వు వాకింగ్ వెళ్ళాలంటే గో ఆన్ ది ఆపోజిట్ సైడ్. ఎందుకు? యు ఫేస్ ద ట్రాఫిక్ అన్నట్టు. నేను అనుకున్నాను, అంటే నాకు ఎందుకు ఇక్కడ అందరూ ఒక లేన్లో వెళ్తుంటే నేను ఆపోజిట్ గా వెళ్తూ, వీళ్ళందరికీ బుద్ధి లేదు, నేను చూడు నేను కరెక్ట్ గా ఎలా వెళ్ళాలో అలా వెళ్తున్నాను అనుకునేవాడిని, రైట్ సైడో లెఫ్ట్ సైడో ఎలా చేసి. తర్వాత అర్థమైంది, వాళ్ళకి కాదు బుద్ధి లేకపోవడము, నాకు ఇంతవరకు ఎందుకు వాళ్ళు ఆపోజిట్ చేస్తున్నారు అనేది నాకు అర్థం కాలేదు అనుకుని నేను ఊరికే ఉన్నాను అనమాట. అందుకోసం ఏంటి, డు నాట్ జడ్జ్, బీ ఓపెన్ మైండెడ్. Be open-minded because you might be wrong or they might be wrong. But if you ask questions about why they are doing what they are doing, you may actually learn they are not the idiots. You are the one who is asking idiotic questions. Third, you need to create an efficient communication system. Communication system ante eventi? Most important part of communication is listening. 70% or 80% of it is listening. Listening ఏమిటి? When you are listening, not only you listen to their words, you listen to their favorite phrases. You listen to their intensity, the tone of voice, their body language, whether they match their eyes with you or not, their facial gestures. Are they nodding? Are they making faces when you are saying? Are they rolling their eyes?
So you have to actually pay attention to listening a lot more, because whatever you are saying, however you are saying, it can go into a receptive mind and it can go into receptive ears only if they feel you have listened to them properly and you are answering their questions properly. Especially in a multicultural environment, if people are coming from different regions, different nationalities, different language, what you consider as extreme might be quite natural for their culture. For example, German culture and Italian culture and French culture themselves, all the three being in Western Europe, they have very different ways of communicating. They have different ways of gesticulation, all of that. So become aware of the cultural difference. What you consider to be wonderful. Like for example, నేను ఒకసారి ఇదే చేశాను. దిస్ ఇస్ ఇన్ 1980s. నేను అప్పుడే ఇండియా నుంచి అమెరికాకి వెళ్ళాను. ఏదో కాన్ఫరెన్స్ కు we went to లండన్ లో కూర్చొని చేస్తుంటే ఒక అమ్మాయి ఎవరో వెయిట్రెస్ గా వచ్చింది అనమాట. వెన్ షీ సాస్ మై షర్ట్ సేయింగ్ ఇట్ ఇస్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ యూటా, ఓ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ సాల్ట్ లేక్ సిటీ అన్నాను. అంటే షీ లుక్ లైక్ 18-19 years old. నేను చేస్తుంటే ఓ దట్స్ గుడ్, ఇప్పుడు మీ అమ్మ నాన్న వాళ్ళతో వచ్చావా ఇక్కడ అన్నాను. అంటే షీ లుక్ అట్ మీ వియర్డ్లీ అండ్ వెంటనే. తర్వాత నా పక్కనున్న మా కలీగ్ అంటున్నాడు అనమాట, ఒరే నాన్న, ఇక్కడ 18 ఏళ్ళు 19 ఏళ్ళు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చారంటే వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్ తో వచ్చింటారు, లేదా వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ తో వచ్చింటారు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో వచ్చింటారు. నీకు ఇక్కడ అమ్మా నాన్నలతో 18 ఏళ్ళ తర్వాత వాళ్ళు రారు. అది కాక 18 ఏళ్ళు అయిపోతున్నాయి, చాలా మట్టుకు పిల్లలకు పెద్దలు చెప్తారు, నాన్న మేము నీకు చదివించుకోలేము, హై స్కూల్ వరకు చదివించాము, తర్వాత నువ్వు మా ఇంట్లో ఉన్నా కూడా నువ్వు రెంట్ పే చేసుకోవాలి, నీ చదువు నువ్వు చదువుకోవాలంటారు. సో ఇలా ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ వచ్చి సమ్మర్ లో ఉంది అంటే, ఈ అమ్మాయి సమ్మర్ లో 3 నెలలు వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో ఉండి ఇక్కడ రావడం చేసినట్లే కాదు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో ఉండడమో వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ తో ఉండడమో ఎవరో ఉంటారు. మందబుద్ధి అనుకోలేదే నేను అనుకున్నాను అనమాట. అప్పుడు అలా తెలిసింది. అలాగే యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ కల్చర్ you are in, what are the norms in that culture, and also even if you are part of that culture, what are the people from other cultures who are participating with you, who are having work with you, who are on the Zoom call with you. And you cannot say like same thing అనమాట. నేను ఎప్పుడు మీటింగ్ నోటీసులు ఎప్పుడు పంపించినా కూడా నేను నా టైంలో మీటింగ్ నోటీసులు పంపించేవాడిని. I never used to think if I set up a meeting at 11 o'clock my time, that's a wonderful time for me. But for India, it was either 11:30 in the night or it is 12:30 in the night. Or in Japan, it is something else, 16 hours ahead. What you call Emirates, it is 12 hours ahead. Ante, or Hawaii, it is 4 hours behind. Naku, I never used to think about when I set meetings or when I set some of the things, simple things like timing. So I need to actually think about, when I look at a time, who are the people am I inviting? What are the countries they are from? What is the common thing where I can put it, which will be least disturbing for most number of people? That might mean my time 9 o'clock in the night or my time 6 o'clock in the morning. I need to be willing to make the sacrifice. I can't expect everybody else to be making a sacrifice just because I'm a manager. Because the authority figure in India and in some of the Asian cultures, boss is this high, you are this small. But in some of the American countries and some of the European countries, you are this much, your boss is this much. So if you don't know that kind of a awareness, it makes it a lot harder. Other thing which we also do, cultural differences, is we have a tendency to, when we go to a hotel, we order for all our family. మనం అడుగుతాం పిల్లలను, మన భార్యను, ఏం కావాలి నీకు? Because we are the head of the family, we order it for everybody. Same thing if you try to do in the manager, if you try to order for everybody, it will not go very well. You have to let everybody to make their own orders. Similarly, you have to let everybody introduce themselves. You have to start meetings by giving everybody a chance to talk about it. Just because it is your meeting, you cannot dominate it. So, if I begin to summarize some of this, you need to first understand to be understood, like Stephen Covey said long time ago in his book, 7 Habits of Highly Effective People. Establish clear rules by understanding what are the boundaries for others. Then you need to establish the clear rules, but you don't have to rely on them exclusively.
you need to flow with it. Rules are established for a process. But if you become rigid about it, that will not work also. Because those rules may or may not work. You will flow in and out of some of those type of stuff. Finally, continually be open-minded. If you are paying attention to some of these kinds of things and listen to each other and try to think about whether what you are saying may have different implications. Like, for example, when I was working with a company, they wanted to name their product in a particular, it's a multi, I won't tell what kind of a product it is. It was supposed to be released in multiple countries, but the name that they gave to a product, in one of the countries, it is called shit. Of course, these people did not know, and it was a pretty large product. But towards the end, they said, do you really want to call your best product that you are introducing shit in our country? So they had to think about it. So sometimes this is an extraordinarily important work. Finding out what the cultural barriers are, how to handle the cultural differences, how to resolve them, how you can actually be prepared to learn from everybody so that the decisions that you make and the kind of way in which you work with other people will help you to become extraordinarily successful or fail miserably, not because of your work competency, but because of lack of cultural. I hope this gives you broad frame of how to deal with it. Yes, sir. నిజంగానే పూర్తిగా ఒక అవగాహన వచ్చేసింది. అంటే చాలా సందర్భాల్లో కల్చరల్ బ్యారియర్స్ ఉన్నప్పుడు అక్కడితో ఆగిపోతూ ఉంటాం. లేదా ఒక ఉద్యోగిగా, లేదు ఒక ఎంప్లాయర్గా అయితే అందరూ సర్దుకుపోతారులే, నచ్చిన వాళ్ళు పనిచేస్తారులే, లేదా మనకంటూ ఒక రూల్ ఉంది కాబట్టి దాని ప్రకారం అందరూ వర్క్ చేయాల్సిందే అని అనుకుంటాం. కానీ మీరు చెప్పిన విషయాలన్నీ విన్న తర్వాత ఐదర్ ఎంప్లాయర్ కానీ ఎంప్లాయీ కానీ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, పర్సీవ్ చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి, తనని తను మార్చుకోవడానికి కానీ, ఎదుటి వ్యక్తిని అర్థం చేసుకోవడానికి, అందరినీ కలుపుకుని వెళ్ళటానికి, వీటన్నింటికి కూడా ఓపెన్ గా ఉండాలి, చేంజ్ కి కూడా ఓపెన్ గా ఉండాలి. లివ్ అండ్ లెట్ లివ్ పాలసీలో తన కంపెనీని నడిపించాలి, తన చుట్టుపక్కల ఎంప్లాయీస్ తో నడుచుకోవాలని తెలిసింది. చాలా మంచి మాటలు చెప్పారు సార్. యూఆర్ వెల్కమ్ అండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీడ్ చేస్తే ఎవరన్నా ఇఫ్ పీపుల్ ఫీడ్ యూ సమ్ ఫుడ్, బ్రేవ్ అని తెలిస్తే కొన్ని చోట్ల ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ బి ఏ గుడ్ కల్చర్. అలా చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఎంబరాసింగ్ ఇన్ సమ్ అదర్ ప్లేస్. కొన్ని చోట్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జపాన్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఎవరైనా మీట్ చేస్తే కొన్నిసార్లు దే ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు టెల్ యువర్ ఏజ్. కంట్రీస్ లైక్ టర్కీ మనం మాట్లాడేటప్పుడు మనం చేతులతో ఇలా జెస్టిక్యులేట్ చేస్తే దే డోంట్ లైక్ ఇట్. దే వాంట్ యూ టు జస్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ విత్ యువర్ మౌత్, నాట్ విత్ యువర్ హ్యాండ్స్ అంటారు అనమాట. అలాగే కొన్ని కంట్రీస్ లో you have to take gifts when you meet your employees or your colleagues or something else. Whereas China lo velte, if you give gifts in China, you can get into trouble. Konni chotla oka chotto chestam, konni chotla rendu chethulu use cheyali. Kabatti there are many different ways in which there are differences in different countries. So more sensitive you are, more successful you will be in your గ్లోబల్ వర్క్. పర్ఫెక్ట్ మాట చెప్పారు సార్. కంక్లూజివ్ వర్డ్, మోర్ సెన్సిటివ్ యు ఆర్, మోర్ సక్సెస్ఫుల్ యూ కెన్ బి అన్నారు. సో తప్పకుండా ఎథనిక్ కావచ్చు, లాంగ్వేజ్ కావచ్చు, రిలీజియస్ కావచ్చు, ఎలాంటి డిఫరెన్స్ ఉన్నా సరే అన్నిటికీ మనం సిద్ధపడి ఉండాలి. అన్నిటినీ కూడా ఇన్కల్కేట్ చేసుకుని ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉండాలి. ధన్యవాదాలు సార్, అద్భుతమైన మాటలు చెప్పారు ఇవాళ.